Niaje wase, mko poa? Mimi niko poa. Leo nimewatembeza pali tofauti. Najua last week tulikuwa pale Unity Home, si ndio? Into City. Leo tumevuka, tumetembea kidogo, tumekuja hii pande ya Waiyaki Way. Hapana, sio Waiyaki Way wase, ni Naivasha Road. Naivasha Road pali inaitwa Azura Residences. So this is also one of our property developers tumepatana now at ABDC. Now sahi kama pali tuko, naona tuko pali kuna a very good environment, kuna very good ambience. This is their rooftop. Ukiangalia nyuma yangu hapo kuna lounge. Hapa pali tuko ni co-working space on my left, and then on my far left kuna sports area. So hapo hivyo wamesema kutakuwa na pool table, darts, whole TV area, mnaweza kaa tu mchill sana. So this is an area, this is the urban way of living. Pali tu unakuja, nyumba inakuwa very a place that you enjoy, si ndio? Urban setting. Hiyo ndio word nilikuwa natafuta. So huko Azura wako na 1 bedroom, wako na 2 bedroom na wako na 3 bedroom. So the 1 bedroom wako na showroom, it's available in for what? It's around 6 million, 6 point. Zina vary according to size, but they're starting from around 6 million all the way to 6 million, 6.5 million hapo hivyo, si ndio? Na nakumbuka the last time wadau vile tukiongea tulikuwa nasema John alisema ana hiyo 6 million 6.5. Yeah. Na pia mimi nikasema pia mimi sina hiyo 6 million 6.5. Lakini sasa tukaongea juu vile tunaweza shikana pamoja tushikanishe hiyo nini. But one of the things that stuck with me from that episode, from our first episode, ni kitu ulisema about your motivation for starting ABDC. Yeah. Uliongea juu ya motivation yako ku start ABDC haikuwa kutengeneza pesa, which it's a driving motivation, but ilikuwa kujua mtoto wako, si ndio? Kuangalia kutaka kumtengenezea a better future, si ndio? Sawa. So mimi kwangu, kama unatuangalia hapa leo, mimi ningependa kujua motivation yako ni nini? What is the reason unaamka saa 10, unaamka 5 am kwenda hustle yako? Unatafutia nani? Unanyeshewa, unapigwa na jua, unang'ang'ana, unatafutia nani? Ni mtoto wako, ni siblings wako, ni madhe, ni wewe? Unatafutia nani? Alafu ukishajibio swali, jiulize, if anything were to happen, God forbid, hataki kitu ifanyike mbaya, but if anything were to happen, ugonjeke, uvunjike mguu, upate terminal illness, ama Mungu akuite, what happens to your family? Hao watu umesema unawashughulikia. What happens to your child? What happens to your siblings? Wataweza kumaliza shule? Unajua? So ABDC Funds, kitu tuliongea on the first episodes, ni ina create opportunities for people to be able to create passive income. Na passive income tulisema ni nini wadau? Tulisema ya kuwa ni ile your money is working for you. Hata ile time hauko job, your money iko job. Inafanya kazi asubuhi, mchana na usiku, si ndio? Unaweza kugain interest on that. Sawa. So leo tuko na John tena. Last time alikuwa ametuelezea vizuri juu ya ABDC Funds, alituambia juu ya vile product ina work, ni tunashikana pamoja, tunashikana pamoja, tunanunua kanyumba na inatuletea rent, si ndio? But sasa leo John, ningependa tuongee juu ya sasa vile the product iko. Wewe kwanza karibu bana. Ni mwanzani kama tulikuwa naye. Ukileta mgeni kwanza unamtengenezea chai. Umeanza shughuli. Pole, acha tupige shughuli alafu nyingine tutamalizia. But anyway, it's good to see you. Nimefurahi sana kuona. But sasa turudi back kwa shughuli hii ya maana kwanza tunafanya sasa hivi. Watu wanataka kujua sasa hii kitu inawakaje? Those intricacies, ile detail ya ndani sasa inawakaje, ndio tuelewe sasa before nikuja tusemenaje we are potentially going to invest in this. No. It is very important msome manual. Okay? Before you use anything, you need to understand how it works. At least hautakuwa mgeni. Yes. And if anything happens, you already know how to navigate the system. Kabisa. So tulikuwa tusha introduce at least you know the basics. Tunakam, tunashikana, tunabuy how. That is very simple for everyone to understand. But then now maybe the first thing ni this unit itself
it's a rental unit. Kwanza tuanzie hapo. Okay, si ati sasa tumeshikana hadi sasa tukuje si wote tuanze. Si wote tuje kwa kitu moja. Hiyo hatufanyi bado. Okay, so tunashikana because we want to invest. So this unit is mostly just a rental. Tukishikana hivyo, we get a tenant, we put them in, and then sasa rent ikilipwa, if let's say the unit is going for 6 million shillings ama 7 million, we will create 7 million shares, whereby one share is equals to 1 shilling. So mimi nikiwa na 10,000 I will come and buy, mtu mwingine ako na 1 million atakuja buy 1 million shares, mwingine ako na 500,000 atakuja buy 500,000 shares. So that one gives you the distribution. So uko na 10%, mimi niko na 1%, mwingine ako na 15. Okay. So when the rent is paid 40k, let's say for the 1 bedroom, then it's very easy for us to now distribute it according to your investment. Ile pesa umeinvest. Kani 10% tunakutumia 4,000. Kama uko 50%, we send you 20,000. Una follow. So that is how the system works. Okay? Wadau, mmeget hiyo part vile amesema ya kuwa sasa yo hatakuja si wote kuishi kwa nyumba moja. Lakini hii nyumba ni investment, si ndio? Na vile anasema kila investment, kama nyumba ni ya 7 million, tumesemaje kwanza? Kama nyumba ni 7 million? 7 million, we will create 7 million shares. So 1 share is equals to 1 shilling. So it's very easy mathematics. Tumeget, si ndio? Na sasa acha nikuulize, kuna organic tu wanasemaga juu ya nyumba inapanda bei, si ndio? Inaitwa capital appreciation. Capital appreciation. Ukibai ploti, tulikuwa tumetumia example ya Syokimau last time, si ndio? Ukibai plot Syokimau after a few years ilikuwa 5 million, sasa unapata imekuwa 7 million. So itakuwaje na hizi shares? So now I think the one thing that many people have to interrogate, and this is just a rule of law. If you want to invest, the first thing you need to do, hii ni kitu watu wengi waongeangi Kenya, because you'll find people wana compare let's say money market ama special funds na real estate. Okay. And then they say real estate inafanya 6% to 8%, hii ingine inafanya 20%, so no brainer 20% ina make sense. But the one thing that they don't look at ni the actual attributes, advantages za real estate. Niyo capital appreciation. Yes. Yenye tu umesema niko na kashamba nilibai ka 8th, let's say, and shamba ni example, si ati mnunue mashamba, it's not a investment. But I'm just using it because people don't understand it. So if you buy a shamba for 500,000 leo, after 5 years mchina anakuja ananunua na 1.5 million. So you've made like almost 3 times your amount. That's like 300%. So the same thing na hii nyumba haijajengwa kwa hewa, imejengwa kwa shamba. Kwa shamba. So hiyo nyumba tukibuy 6 million, that is the price right now. So 1 year from now, usually real estate upanda na around 2-3% annually. So you find that hii nyumba ulibuy 6-7 million, let's say 7 million, next year inaweza kuwa worth 7.3 million ama 7.5 million. So you see how we are doing it ni sasa, because we've captured the number of shares sahi, whereby 1 share is 1 shilling. So we have 7 million shares. So kesho ikiwa 7.5, see ati we will create 7.5 million shares. We still have the 7, but then price inapanda. So 1 share ilikuanga 1 shilling. Sasa next year 1 share itakuwa 1 shilling and 50 cents. So when you're going to sell it, you've made that 50 cents on top. So sasa ukimultiply na whatever shares you have, like let's say 100,000, 50 cents becomes around 50k hapo hivyo. So you've made a profit of 50k. So you're growing in value. You can only get it in real estate. Okay. Na shares. Na tulishaongea about shares. So na git. So sasa ukiweka pesa money market fund ama special fund, ukiweka 7 million leo, next year ukienda kutoa ni 7 million. It has not gone up. So that is why I'm saying when you're investing, you have to look at, does that investment, one, give you a return, your interest per year? Number 2, does it grow the initial amount in value? Capital appreciation. So that's why I said the only two that actually do that a lot, which is shares na real estate. Yeah. So nimependa hiyo sana cause najaribu compare even kwa basic things kama bonds, vitu kama hiyo, like wata kupatia tu return tu, lakini haita appreciate. Sasa hapo hivi unasema kuna return on investment watapata kama through hiyo rent inalipwa, si ndio? Yeah. Wame invest kwa nyumba, watakuwa nalipwa rent kila mwezi. To cut you short, in real estate
when you're comparing investment, what will compare the returns? Wanasema real estate in 6%, hizi money market funds they're doing 10%, 8% sahi. Lakini for real estate hii return ya 6%, that is a bonus. Naona the actual value of real estate ni your capital appreciation, which is now something that they do not advertise when they're comparing these products. You understand? Yeah. Okay, hii iko chonjo kabisa. Sasa tuko najaribu ku-understand sasa vile hii product ina work. Yeah. Tuambie sasa zaidi juu hiyo. Sasa that is just sasa how we are structuring as an investment product. Sasa kuna another headache of ownership. Because now remember, umenunua 10,000, mwingine 50,000, but then we need to figure out how do we structure the title deed? Because title deed is very important. It shows you ownership. Nitakuwa na 1% title deed ama itakuwaje? So sema kama ni 10k na unanipatia munikatie kidogo wewe kwenda. So what we did is, and this is something that we were working with the Capital Markets Authority, because we are structuring it in such a way that eco-regulated. So we're in that regulation process. Hii biashara iko-regulated? To go in that process. Okay. So hopefully, God willing, by end of this year, we should have a license. So for that structure to work, how we have presented it to the regulator, because title inaweza shikilia a few names, not a lot. So there's this other entity called a trust. A trust. So hiyo tutachambua, tutaleta lawyer hapa amesoma kidogo, atatuelezea how that works. And then this trust itahold your title deed, and then now wewe sasa ukibuy shares you become a beneficiary of this trust. Okay. You understand? So to understand it very well, ukiangalia kina Kenyatta, sasa ukisikia Kenyatta na on Brookside, hautapata jina ya Kenyatta imeandikwa mahali. Usually utapata they open a trust. So inaitwa the Kenyatta's Trust. Okay. And then the beneficiary ni Uhuru Kenyatta, brother yake anaitwa nani? Mohoho Kenyatta, pale 10%, Uhuru 50%, Mama Ngina na on whatever remains. And then now the trust is the one that owns these companies na wanapai nazo nyumba. So you see hata wewe ukikufa, it's very easy for your son to just come in as a beneficiary without disturbing the actual investment. Okay, I think hata niliona nani kama nisichakosea Mwai Kibaki alifanya the same thing. Yes. Before najua umesema tutaongea juu ya e-trust in a bit more detail tukiwa na the legal counsel hapa hivi. But unasema like what are the advantages ya hiyo kuwa na trust? So the main one ni hiyo, like you can put all your assets in a vehicle yenye one you can now structure against tax benefits na follow. One of the biggest issue na vitu ka title deed ni ukitransfer. So wewe ukikufa leo ama if you want to give it to your son, the moment you transfer it inagongana na taxes like there's no tomorrow. No, kuna stamp duty, kuna nini. So you find now the rich, they're very clever because ukiweka kwa trust pale you just own shares. So jina iko kwa title ni hiyo jina ya trust, which is a regulated entity. So if I want to give it to my son, I'm just giving him my shares. You follow? So haita income, because the moment jina ikichange kwa title ina attract ma taxes, stamp duty, na lakini sasa unachekio jina ichange na pia ina take time, si ndio? Ina take almost 6 months for you to do a transaction. For us, if you buy a house, it's real time. So kuna so many benefits, and I think it will be fair for us to actually bring even the trustee here on a MTC trust, so that they can come and actually showcase what these products do. For a very long time zimekuwa products za mababi kina Kenyatta, kina Kibakis and all that, but then now sasa ndo tumei bring to everyone else, which is what I think is a very revolutionary product for everyone. Okay, so umesema hii pia like ABDC itafanya tuweze kuinvest vile like now these are the other half, like the elite, like the 1%, si ndio? Vile wao invest. Not only investing but also succession, because sasa unacheki sasa when you pass, you need a way ukipass that your transfer from you to your son, it's very seamless, na ita attract taxes. Unaona? So hizo ni vitu hatutaki kuzingiza kwa hii episode. We want it to be a short episode. But to do it justice, we'll bring the professionals here to hear it from their mouths. And then sasa mtakuwa mna understand hizo vitu vipoa. Jonjo. Haya, John, nimependa kitu umeniambia saa hizi about the ABDC product. Umesema one, kuna value ya kwanza inapatikana hapo ni ukiinvest hapa tukishikana tushike nyumba. One, lower entry barrier, si ndio?
kuna rent nitakuwa na monthly rent inakuwa distributed by the ni per month. Ni per month, eh? Yes, so every month naweza kuwa napata kwa ka M-Pesa, si ndio? Kana tuanga, si ndio? Number 2, umeongea juu ya vile even beyond your rent inapatikana kila mwezi, hiyo property ina appreciate. Capital appreciation. Hakuna pale utapata ati property na nini, property inapanda, si ndio? Na sijui, I think ni ukweli kwa sababu mimi sijui mtaani pale niligrow up South B. Na South B nakumbuka 2005 South B nyumba ilikuwaga around 4 million. Yeah. 4 million. Sijui 4 million. Na say the same house ni around 16 million hapo, zinakaribia 20 million. Yeah. That is within a span of 20 years or so, si ndio? Yeah. So inamaanisha pia ukiinvest hapa hivi, hiyo nyumba hata kama imenunuliwa 7 million now, maybe inaweza kuwa worth in 20 years 14, could be anything. Si ndio? Yeah. So in addition to ile rent umepata already. And that is the beautiful thing. Capital appreciation. As I said, ukiinvest unaangalia hizo 3 things. The first one ni hiyo ya already said it, lakini tarudia ndio sasa iingie ndani ya system. Ukienda da money market fund, angalia does your money do 3 things ama just one. In money market fund it only does one. It pays you interest. But then it's supposed to pay you interest. It is supposed to grow by itself, your capital appreciation. Then the third one is leverage. Leverage. Hebu tuambie hapo sasa leverage. Leverage, okay, hebu tuambie juu leverage. Sasa leverage, hii sasa ndio utamu wa tunaita real world assets. Okay? So for scheme uhondo. You should ask yourself, if real estate is so bad, why do the rich will flock kuja kununua nyumba, office spaces and all that? You have 150 million, why don't you put it in a money market fund or whatever? Wafanyangi hizo akogi kwa money market kwa nyumba, because for them they are very clever. They want to make sure every shilling has been stretched out, like inatumika vizuri, so it's doing these 3 things. Okay. So they look at investments wanaangalia not at the return level, akinafanya 20%, acha niruke huko. I want to see that it is returning an interest, it's generating an interest, it's growing. This is very important, capital appreciation. And then pia I can use it to borrow against the asset. Because debt inakuanga na 2 parts. You can either borrow against yourself, unajiekea mzigo, unabeba hiyo mzigo for 15 years. Wanakuja wanakubeba pia. Wanakubeba, wamekunja magoti na wanachukua viatu. Okay, so hiyo inakuanga very dangerous. Never take debt against yourself. It's not a good idea. Personal loans. Hizo achana nazo. Okay, so you find the rich, it's the same instrument, ni the same thing, lakini they use it in a very different way. Okay. Wakati sisi tunafundishwa madeni ni mbaya, for them they know madeni ni poa, lakini for them they're using something called a good debt. Good debt ni you have borrowed against. So like, let me give you an example. Ni kama nikupatia 6M na mimi unipatie 6M. So wewe nakujua unapendanga raya za dunia bwana, hii maisha ni yeah? So what you do is utakimbia uende ubai ka Prado pale, ama uende ununue ka Mercedes pale ka C200. Ai mimi nipatie 6 million lazima ni sawa. 3.5 umeangusha, umebai gari. And then whatever remains uende uchafue, uende ufurnish nyumba, uende utravel, uende sijui Dubai, ufanye nini. Umeenjoy, it's your money anyway. For me, I'd come nikimbia hapo hivyo ni buy apartment moja. Unfortunately, ya Zura ni kama ni buy. 1 bedroom 6.5. Ni kama ni buy. Okay. Na follow. Nikisha inunua niingize tenant. Una understand? Niende niingie to any bank, hata kama sina account. Niingie tu naambia neje nataka loan. Uko na account na sisi hapana. What do you have? I have a title deed. You follow? I put it on the table. They will give me, okay, banks wanaweza kupatia up to 80%. So hiyo ni maybe around 4 million. So you see now by the time they give me that 4 million, sasa naweza enda ninunue kagari, naona? Niende ni furnish nyumba pia. Okay? But then there's one major difference. For you have umeshanunua gari, you have these assets zenye umenunua zenye zilikufurahisha day one, lakini you will die poor. Understand? You have consumed the money, ulishakula hiyo pesa. For me, niko na nyumba yenye nalipa rent
which will now take care of the money that I have borrowed. Lakini 10 years from now bado niko na nyumba, wewe hauna, uko na gari mzee sasa. Una follow? So yeah, and that is the thing. So whenever you're borrowing, always borrow against an asset. So when you have cash, kimbia ununue asset, then borrow against your asset. So it's the same product that now we introduced kwa ABDC, because you see in the first episode we talked about the problems you have na investing. Investing is a time game. So ukiweka do leo utaanza kuvuna maybe 10-15 years. Na follow. But then pia tuko na hiyo shida ya we have 21 million Kenyans who are now we live paycheck to paycheck. So shida yangu ni nikiweka hiyo do, nikiwa na shida, gasi imeisha, stima, nitaenda kuitoa. Unagit? The moment nikitoa hiyo do, nilianza investment journey yangu vipoa, the moment nikitoa nimerudi zero immediately. Hakunanga story nyingine. So it's a time game. You have to put your money there and leave it there for 15 years. Nianze kupata hiyo return poa and for your money to grow. So you follow now, it doesn't work, it's not practical. And that's why I said money market funds na ziko sawa, lakini si practical for the common mwananchi in Kenya. Nakupata. So how do I take care of today's problem at the same time save for tomorrow? Hebu ngoja, kuna kitu nafikiria ule unaniambia, kwa sababu bado nilikwenda kupata hiyo, umeni discourage nisinunue. Asije ku discourage enda ubai. Ni sawa, umeniambia the smart way ya kufanya ni kuna hiyo good debt na bad debt, si ndio? Yes. So nikinunua Prado is more of a bad debt. Na hivyo ndio ufanya, tunachukua loan kutumia kukula na kufanish manyumba, na hiyo kitu hautaigrow. Sivyo? Hivyo natuambia. Lakini sasa umeniambia strategy yako, ukuje upate hiyo 6.5 wewe, ukuje uinvest hapa kwa Azuri Homes, si ndio? Ukupatie 1 bedroom yao ya 6.5 million. Upate tenant hapo hivyo sawa. Lakini unajua sasa kama kuna tenant. Unaona sasa kuna utafanya aje? Unajua unabakia na hiyo loan bro. So first of all, you need to understand that everything in life inakuanga too risky. Kila kitu inakuanga na risk in life. Even if you go to, and we talked about how we qualified real estate. So we were looking at the risk level. So risk level, most of the investments with very high return zinakuanga na very high risk. That's why you will now understand why special funds, as much as they're giving you 20%, they also have a very high entry barrier to 50k. Kwa nini? Because ile risk iko pale ya wewe kupoteza pesa zako zote is very high. So they are trying to lock out anyone mwenye una live paycheck to paycheck, because unachikutaka pesa zako zote hapa zipotee. Mtu amekelea 250 na sahau kwa special fund, huyo ako able to lose that 250 na isimu affect in life. Una get, so it locks out everyone else. Okay, so now why also real estate iko na very low returns is because iko very illiquid, meaning that hawezi lala leo asubuhi nyumba ulibuy 6 million ulale usiku uamke asubuhi, then you hear it moved from, it lost value from 5 million to 3 million. It doesn't happen. Real estate inakuanga very slow in losing value. So you find kasa hii kuna some places in Westlands you hear that real estate has gone down. So you expect it to go down at 10%, lakini imeenda down na 3% over a whole year. So it's not somewhere that unaweza mkasubuhi upoteze pesa zako zote at once. What do you think what do you think is the reason why it go down? So, na ni area gani? So ni maeria tu zote? Si zote. So it's specific properties, alafu specific areas. So unapata like in Westlands, there's a specific part ya Westlands wenye walijenga too many units, and then they're priced at a very high price. Okay. But then now the problem ni hawakuangalia economy yetu, because ni watu wangapi wanaweza ingia pale by 1 bedroom at 13 million. Unagit. So now yes, as much as we want to own these houses, they are nice. We don't have the capital. Like now you see now with our product, we are now opening it up to a bigger market. Okay. We are now tunaweza shikana tukachukua hizo sasa nyumba ziko westi. Unaona? So the problem ni hiyo, like you have nice houses lakini watu wezi buy. Ndio maana ABDC imekama actually ninaget sasa. Sio kila mtu akona hiyo 13 million ya kununua hiyo pesa, lakini tukishikana tunaweza sasa we start owning the fat of the land. Nugget. Because your fat of the land has only been available to a chosen few, like 1,000 people. Unajua? Sasa if you have 21 million people who can now own
hizo nyumba ziko GTC. Okay, then now yes, in open up the market. But anyway, coming back to the question about occupancy. Yeah. So ni hiyo like the whole point ni hiyo like looking at the risk. Everything has a risk, but real estate the risk is very low because you can see it happening. Ukiwa na tenant akitaka kutoka na kupatia 30 days notice. No, it doesn't happen just immediately. Akidecide anatoka tu leo, ana forfeit deposit, which covers now for the 30 days. It gives you a 30 days buffer. You can go look for another tenant. Una follow? So you have a chance here to try as much as you can to mitigate his risk, kuzireduce. Unaona haya, when you get a tenant and assign this year 1 year, so the whole year you know that I have a tenant, niko na cash flow. So ni hizo tu, like you're looking at, it's boring yes, lakini it's very safe. Okay? And then lastly, uko na nyumba yenye iko juu ya shamba, which gives you an assurance. It's something that you see every day. Hata ukiamka hivi asubuhi mtu akwambia nyumba yako imeenda, no, you can just drive by na uone ndio ile pale. See, hizo ni stories za ajabu. Uko na shamba yenye imejengewa, nyumba imejengwa juu yake. Hiyo shamba iko na title. That title gives you a lot of leverage, especially in banks na nini ukitaka malona. So we wanted to start with an asset yenye iko very very boring but very very secure, because now as I said we are doing this for our kids. Na mimi ile pesa niko nayo sasa siwezi weka place yenye siko sure. Acha niweke place yenye at least niko sure, nione ikiwaka, then now life ikiendelea and I have extra cash, then now we can get into these risky businesses that exist. Nakuget. So hii nyumba ya Zura naona ni kama iko karibu kumalizika. Si ndio actually imemalizika? Yes. Hizi manyumba kupata tenants itakuaje? Sasa tumeshapata ama tuna market aje ama tunafanya nini? So now I think one of the things that I spoke about that, in fact I don't think I had talked about the loan, is so first of all, you can borrow against your investment. Okay? So borrowing against your investment, so what we've done is sasa allow people, uko na gas, uko na nini, but you still have to invest. Come with your 10,000 shillings, invest. Nunua nyumba. Use the same strategy. Buy an asset by buying the house, then now borrow against the asset. So umeka 10K, you can borrow 5,000. Tumia 5K kulipa gas, tumia 5K kupeleka mtoi mall, afanye whatever, but then at the end of the day you have saved for your future, and you've also taken care of today's bill. Una understand? Because that is the biggest challenge. You have to choose one of the two, but then now we are saying instead of you choosing one or the other, how about you balance it out? You're saving half for the future, lakini 10K yako bado iko, the 10,000 is still there, but then now you have 10,000 invested in an asset, and then you have 5,000 in debt. Then sasa hii nyumba ikilipa rent, it goes back to pay this debt. That way it takes away your debt burden from you to your asset. Naona? So that is what we call now, it's a better option ya kuborrow than borrowing that money against yourself. You understand? Okay, nimekuelewa. Yeah. Tuangalie example ya kitu vile inaweza kuwa. Mimi najaribu kuelewa, unajua mimi naelewa through doing. So for instance, hata nikuulize, tukichukua nikiinvest maybe for instance 1 million, na sisemi niko na 1 million, but nasema tu nikiinvest 1 million, so naweza pata hiyo nitapata kama ngapi? 70,000. So no. So if you invest 1 million, it means that you have an asset worth 1 million shillings. And this asset you can borrow against. This is what we call leverage. Okay? So if I have an asset worth 1 million, we give you a loan ya around, ni line of credit. Line of credit ni kafuliza. So tuseme ni kama fuliza plus. Unajua ni kaa hivyo. So ni kama unafuliza against your asset of half of that amount. So you get like around 500,000. Unaget? So when you get that 500,000, you see now, because once you invest the 1 million shilling, you have two options. One, you can wait for your rental income. So mimi sitaki deni, nimeinvest tu because niko nayo pesa extra, nitangoja rent. Okay? You do the math. If this house is doing 7%, so meaning 1 million, 7% ni around maybe 70K annually.
Uko na calculate. Nataka kuangalia na ngoja nini? Lazima tupige kidhafu ingiane. Kama ingiani tutajua. So now we want to see how much you're making per month. So you take the 70,000 because unapata for the whole year. Okay. Divide it by 12. So that is how much rent itakuwa inaingia. So tumesema ukichukua milioni hiyo ni at 7%, ndio? Yeah, so no, first of all tuna calculate the rental income that you get. So ni mtu mwenye hataki kutumia the line of credit. So you make if it's 7% you're making 70k. 70k. Yeah. Alafu sasa nichukue divide by 12 tujue how much the rent is. Yeah. So alafu so unasema nikichukua 70k ni divide by 12 inakuwa hebu ngoja na lodini ni yangu kidogo wadau. So 70k tukifanya divided by 12 inatupatia 5,833. That is how much we distribute to your wallet every day, every month. Every month, ndio? Follow, yeah. Hiyo itakuja hivyo, si ndio? Yes. Lakini nataka kuchukua loan hapa. So sasa ukitaka kuchukua loan, vile umeniambia the rich wana leverage by because unacheki sawa, unaweza kuwa, let's say, and I'm giving you a good example, we can use that one. So you see now every month you're making this 5,000 shillings, okay? But then vitu zi happen. I mean, we are all alive. Vitu zi happen. Kidogo kidogo mtoi ni mgonjwa. I mean, nowadays tunaishi na society whereby unaweza mka asubuhi usikie mjamaa aliumwa na kichwa akaingia hosi kidogo kidogo anahitaji surgery. So you see what happens me, mtoi akitaka surgery wamekuitisha 300,000. Where do you have that money? You see now you go back to the default setting of sasa niko na 1 million uza nipatie 300,000 nipeleke mtoi hosi. You've already taken out your future money. Hiyo pesa imeenda hivyo. That's why you say don't use your hard earned cash. Hiyo ni very very precious money. Usitumie hiyo. So that's why we are saying okay, sasa tunaelewa kuna shida zinaweza tokea in life. So now we are I don't want to use Fuliza because iko copyright. Okay, but it's a line of credit, okay? So you have this line of credit that we can borrow against. So ukiwa na hiyo emergency, si ati ni kitu sana lazima upige simu ama uanze kujaza maform. Ni kadi tu uko nayo. You just go to the hospital, unasema mtoi ni mgonjwa, unahitaji how much? 300,000. You pay. Lakini ukilipa sio unalipa, ni nyumba yako. Unajua sasa nyumba yako inakufanyia kazi. That is the whole point. Lakini pole, acha ni ku-interject kidogo. Kuna swali nitakuuliza. Yeah. Mi na kitu nataka kujua ni cha maana sana na kitu nimekuwa nikiona hapa hivi mobile lending apps wanasemaga wanasolve hiyo problem wakipatiana loans, ndio? Lakini unasikia interest rate. Unaambua utapata interest rate ya 6%, lakini unaambua ni per month. First of all we've disqualified hizo loan. You see now that one sasa ziko kwa market sasa haina shida, but hiyo iko kwa market. You see now they tell you ni 4% per month. Fanya hesabu vizuri. Ukishachukua the first month you'll take it again and again and again. It's what we call a revolving credit. So you end up taking it for 12 months. Nimependa kitu moja umesema. Rather nimependa vitu mingi sana umesema. Na umeongea juu ya good debt na bad debt, ndio? Na about how basically life inaweza happen. Umekuja umeinvest hapa na umeenda kitu imefanyika, mtu amegonjeka, maybe uchukue half of what you invested. Uende ulipie hospitali, si ndio? Lakini kitu nimekuja kuona kwa hizi kuchukua loan ni kitu moja, a big thing. Your interest rate. Unapata? Kuna mobile loans wanakuambia wanakupatia an affordable loan, utalipa 4%, 6% per month. Lakini ukipiga hiyo hesabu over a period of 1 year unapata imekuja around karibu over 70%. Hii interest rate, na ningependa hapo kwa sababu nasemaga the devil is in the details, ndio? Hebu tuambie hiyo interest rate yako una charge hapa, tuna charge kwa ABDC Funds, hiyo interest rate inakaje? Yeah, so I think even in the previous episode I had mentioned that we will do several episodes about loans to what we understand how they work. Okay. But kuguzia tu. The moment you hear someone talking about interest rate ya per month, chunga sana. Because they want it to sound small. Ni kama mtu anakuzia gari ya 5 million anakuambia no ni 4,999,000. So in your head the big number you're looking at ni 4. Lakini ukiongeza shilingi moja is 5 million, okay? So it's just a marketing trick. But even for loans they do the same thing. So if somebody came and told you hii loan yetu ni unaboro 10k ama 300,000, yes, utatulipa 360% ama 1,200%. Hiyo in your head already 1,000%, hiyo imeshapita 100%. Utasema tu do, wewe acha hizo bana.
So for them to be clever, they come and tell you, no, chukua loan, si you charge 3% per month. In your head, tayari umeclick ni 3%. Lakini what you don't calculate ni 3% ni utaboro January, Feb, March, April, May. Because as you said, we live paycheck to paycheck. So the moment you dip into one paycheck, ukichukua hiyo loan, kumaanisha you're dipping into, you're borrowing against yourself. You're borrowing against your month income. Na hiyo ulikata, ulisema hiyo mambo ya kuborrow against yourself. That is not what the rich do. Hiyo achana, hiyo itakuingiza kwa shida. So you see now, the moment ukitumia hiyo loan, umeborrow against you in the next month. So payslip yako ikikuja iko half your loan. So hii interest una charge, is it per month ama per? Ours is annual. So your loan ukichukua hiyo 300%, 50%, we charge you 12% for the whole year. So hakuna story ya hidden charges ama nini. Unaget? So hii ingine chukua 3% ama 4%, they usually charge around 4% per month. Multiply that by 12. You so find hebu tupigie pole, acha tupigie hii hesabu wase. So kama nimeweka milioni moja hapo hivyo, itaniletea around 70,000, si ndio? Nasema per annum, si ndio? Na kama sasa God forbid something happens, niko na emergency, nataka kuchukua, niko entitled kupata 50% ya hiyo amount, ndio naweza ku access. You pre-qualify, you don't even need to apply for it. Au apply, si ndio? Uko na access sababu pesa ni yako, si ndio? Unaweza tu kuborrow 50%. Haya, ukiborrow 50% umesema inakuja at 12% per annum. 12% per annum. So hiyo inamaanisha ukipiga hesabu, unaweza pigia hesabu na mimi. So hiyo nini itanipatia 70,000 na ni borrow 500,000 against 12%, na maanisha nitakuwa napata around 60, nalipa 60,000. Nalipa 60,000 per year. Per year. Yeah. So kama nimepata rental income ya 70,000, loan yangu nilipe loan ya 60,000, bado nabakia na 10k juu. Yeah. Si ndio? Sita need kulipa pesa extra kulipia hiyo loan kwa mfuko yangu, si ndio? Exactly. So you need leverage sasa. Hiyo sasa ndio inaitwa, at least you are borrowing against your asset, not against yourself. So all things considered, the whole point ni, at the end of the day, even though you use this line of credit, your house should be able to cover hizo repayments, okay? Yeah. So that you don't have to go to your pocket kutoa pesa yako ingine uende kulipa hiyo deni, because hapo ndo difficulty you come when you have to pay back a loan. So it gives you now that flexibility of taking care of these emergencies. It also gives you the possibility of, sasa nimeshughulikia emergency lakini I have not also jeopardized my future by selling my asset. My asset is still there. Iko na kalon, so itatembea na kakrach, lakini italipa polepole. Loan inalipwa, lakini pia hiyo property bado inaendelea kugrow. Na appreciate. So I still have 1 million invested. And then sasa hapo ndo uta understand why we say capital appreciation is something that you have to look for when you're investing in something, because it gives you that leverage. And then on top of that, so hujauza investment, ulichukua deni ukahandle shida zako, then sasa ukipata mita ingine, you can just go buy another share for another house. So you're also increasing your asset worth. Leo umeweka 10k, kesho 10k. So the whole year umeweka 10k every month. Umetoa half kushughulikia emergency za nyumba, kulipa maji, stima, rent. So you find at the end of the year uko na like 120,000 invested in real estate. Uko na deni ya 60k, lakini your investment ziko against your asset, not against you. You follow? And maybe in the next episode we'll talk about the risk mitigations zenye tunaweka if kama kutakuwa na vacancy ama whatever, because that's also something that you need to think about. Okay. Yeah. So chonjo kabisa. So ase tumesikia yako ukikuja hapa hivi ukiinvest, one thing unapata rental income kila month. Second part ni your property inaendelea ku appreciate every year. And number 3 kuna mambo ya trustees. You can easily sell off your shares and even buy more shares, ndio? Hapa hivi kuna benefits mingi ziko hapa ABDC. Wewe umekuwa convinced ama bado? Haya, kama bado hujakuwa convinced, nataka 8th of August tumesema bado tuko na our bus tour, si ndio? 8th of August tunakuja hapa Azura tumesema iko wapi? Iko Naivasha Road, just 10 minutes away from Junction Mall, si ndio? Iko ni place ingine iko interesting sana kwa sababu iko far away from all the commotion ya kila siku, lakini iko so close, bado unaweza fika hapo Junction Mall kama unataka kwenda. So tutaenda pale Junction Mall, tutakuja hapa Azura, alafu tena tuende Tatu City Unity Homes on 8th of August. Again, mimi nitakuwa hapo, John atakuwa hapo.
watu wa Tatu City watakuwa pale Unity Homes, watu wa Zura watakuwa hapa waweza kutupatia even more information. I hope you'll be able to make it. In the meantime, kuna link iko hapa chini. So tulisema nawekaga hapa chini, si ndio? Tulisema chini. Kuna link hapa chini. So weke link hapa chini, itaweza kuonyesha vile how you can be able to book to be able to come for the tour. It is only 2,000 shillings. 2,000 shillings unapata yo movement kutoka Kencom mpaka Tatu City Unity Homes mpaka hapa Azura. Tukifika hapa Azura, nilikuwa nimwambia at the beginning of the episode, kuna a barbecue area hapa. Tutakuwa served nyama, kuku, fish fingers, all that. Tutakuwa na good food, good conversations, and hopefully uta get more insight kuweza ku understand what ABDC is about and how what it is trying to do. Sindio? Haya, kwa hayo again nashukuru sana kwa muda wako John. Thank you so much. Tuendelee kuongea, sindio? Haya. Asante. Tubonge.